ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋ ಪವರು, ಥರ್ಮಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಪವರು ಅದಲ್ವಾ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೋಟರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ವಿ ಲವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋಟ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ white shirt. Okay, white shirt background. Okay, can you see that? It is a simple DC motor. First ಈ simple DC motor ನ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಓಕೆ, see this is a simple DC motor. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. We love ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Thank you. So Vinayak, let's reverse this. Okay. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು CPU ಇಂದ ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೊಂದು LED ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ರೈಟ್? See now, this experiment is a little bit strange because I am using electric power to power the blower. Okay, electric power produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But the idea is to show that purely using the air, flowing air, right? High speed wind. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇದೆ. So the motor is actually running in reverse and becoming a generator, right? So the same thing, if you supply electric power, it gets converted to mechanical energy. But if you supply mechanical energy, you can produce electrical energy with the same device. Okay? Why? ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಸೂಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಟ ನೋಡಿ. Okay. So we are going to do one experiment where we are going to show some unusual phase of matter. Okay. So ನೀವು ಎಷ್ಟು phases of matter ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? How many phases of matter? 4 phases of matter. Okay, ಯಾವ್ಯಾವುದು? Okay, solid, liquid, gas, plasma ಮತ್ತೆ? Fantastic. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು Bose-Einstein condensate ಅಂತ. Okay. So what we are going to show today is that fifth state of matter, that Bose-Einstein condensate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Come here, fast. Which class are you in? Huh? First standard. First year. What? First year PU na? PU first year. What's your name? Pratap. So Pratap says Bose-Einstein. Pratham. He is in first year and his name is also Pratham. Okay, so he said Bose-Einstein condensate is a fifth state of matter, right? So Pratham, tell me, what is the Bose-Einstein condensate? Okay, he doesn't have an idea. Okay? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳು, ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Sun itself is plasma, na? Heat in the air agutte. Fire. Yellow fire plasma, na? Mate? Adunu plasma, na? Okay. So we can produce plasma on Earth also. Sun is one example. Okay, we can have plasma on Earth also. Basically, plasma is a fluid where ions and electrons get separated. Okay. So, and what are the other three phases of matter? Solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. Right. So if we take water, when we heat it, it becomes steam. That is gas. At room temperature, water is a liquid. And when we cool it below 0 degrees Celsius, it becomes ice. Right? So you are now going to see two things. One is air becoming the liquid. Okay? Normally air is gas. Okay? You will see now liquid air. One thing. Second thing that you will not be able to see but you will experience is a Bose-Einstein condensate. So we are going to show you two new phases of matter. Okay? Now let me explain to you what is a Bose-Einstein condensate. Very good, Prasad. So this Bose-Einstein condensate is a very unusual state of matter. Okay? Chemistry ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನವರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. That you cannot fill more than 1 or 2 electrons inside each box. ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. Correct? So the reason is electrons are known as belong to one class of particles called fermions. Everything in nature is either a fermion or a boson, and that boson word is derived from the scientist Bose. Okay, was an Indian scientist, right? So this bosons and fermions, they are extremely different particles. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫರ್ಮಿಯಾನ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ no two fermions can have the same set of quantum numbers, correct? ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರಾ? No two fermions can have the same set of quantum numbers. ಒಂದಾದ್ರೂ quantum number change ಆಗಲೇಬೇಕು, right? But for bosons that is not the case. Bosons can actually come together and they can condense into one single phase. Okay? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you see quantum mechanics happening at a big scale, at a macroscopic scale. That is called Bose-Einstein condensate. Okay? All the bosons come into one single quantum state. And the quantum state that we are going to see today is called superconductivity. Right? How many people have heard of superconductivity? Okay. How many people have heard of magnetic levitation trains, bullet trains? Please kೈ ಎತ್ತಿ, bullet train ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Okay, some people have heard. Bullet trains are supposed to go at extremely high speeds. Okay? ನಾವು ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ there will always be some friction. Okay? But if we can make an object float in air, right? It can go very fast, right? Because there will be almost very little friction, right? So today we are going to show a maglev train based on superconductivity, and the state of superconductivity is basically nothing but a Bose-Einstein condensate. Adar valgade enagutte, the electrons which are inside that material, it's a very special material that we are going to show you. That material has a chemical formula YbCO, ytterbium barium copper oxide. This material, if you cool it below a certain temperature, that temperature is about 90 Kelvin, minus 180 degrees Celsius roughly. Very cold temperature, okay? Minus 180 degrees Celsius. If you cool it below that, this material undergoes a phase change. Like water becomes ice, this material remains a solid. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ there are so many changes that are happening. The electrons inside, they pair up. Okay? Electrons become pairs. And those pairs, they have a name, they are called Cooper pairs. These Cooper pairs behave like bosons and they become a Bose-Einstein condensate below that temperature. Okay? So let's see that experiment. I have said a lot of things which may or may not make sense to you, but what we are going to see is very spectacular. Let's see.
ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ L2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ 700 ಟೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 700 ಟೈಮ್ಸು. ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 700 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಚ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಮೈನಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಮೈನಸ್ 192. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ L2 ಗ್ಲೋಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಲ್ರಿ 2 ಕೈ ಅದ